Hola Isabel, Hola Lina, ¿cómo estás? bien. Qué bueno. Hola Maribel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hola Vero. Aquí está Bert. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Qué Hi bueno. Bert. Perfect. Isabel, si quieres hablar de aquello, me puedes llamar después de la clase si quieres, o te puedes quedar al final de la clase como tú quieras. Yo creo que te llamo. Ok, súper. Ok. Hola Nelly. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Lina, Ajá. yo te puedo mandar al rato mis cosas porque no las pude hacer, ya no me dio tiempo. Sí, solo envíamelo por correo. Lo vi por el texto, pero email? por email, exactamente. Pero no importa que te lo ponga así como un mensaje normal o cómo lo hago, porque Envíame la foto, lo que hiciste, como hizo Carlos. por el email. Ajá. Ok, pues está bien. Gracias. Hola, Mirella. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Susana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Okay. So, I'm going to give everyone 3 more minutes. And Bert, I'm going to make you a co-host. Perfect. Hola, Reina. Hola, Lina, ¿cómo está? Muy bien. Hola, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, María. Esto es Carlos Envero. Hola, Carlos. Hola, Lina. Can't see. Okay, perfect. Everyone has a name. Okay. Maribel is here. Susana, Reina, María, Isabel, Carlos, Vero, Anali y Mireya. Okay. How was everyone's long weekend? Good? So, good? Is it good? It was a very snowy weekend. Oh my God, sí. Crazy Snow. Crazy snow, that's the perfect way to say that, Veronica. It Oh my doesn't God. end. En Alpaine está cayendo mucho más que aquí. Oof, Ok. oof. Pero estamos bien. Be careful driving. But yeah, it's been very snowy. I know everyone who skis is loving it, or snowboards. Hola, Mati. Oh, here's Kim. Perfect. Hi, Kim. Great to see you. Okay, I'm gonna make you co-host. Perfect. Okay, so we're going to start. And Bert and Kim, you can keep admitting students as they come, please. And I'm going to go ahead and share my screen. 1 second. Okay, here we go. Okay, we don't need attendance. I'm going to move from that. Okay, does everyone see my screen? Give me a thumbs up. Okay, perfect. So we're going to talk about our goals to start our class. So I'm going to ask, Anneli read it last time. So I'm going to ask Veronica if you can read the goals for today, please. Okay. Goals for today, for Wednesday, February 17, 2021.
Students will learning what are adverbs and how to successfully Successfully. create Successfully. Ajá. sentences utilizing Utilizing. adverbs and the adjectives. Very good. B. Students will practice using adjectives Adjectives, muy bien. and compare food with In. groups. Very good. Students will also learning how to use Learn. Quítame learning. Learn. how to use adjective to talk about simple Symptoms. and help. Very good. Very good, Vero. Very good. Okay. So any questions on a word you do not understand? Is there a word you do not understand? Esa que me corregiste, Lina, la primera Successfully quiere decir exitosamente. Oh, okay. So you say successfully. Okay. Successfully. Es como una, imagínense que hay una K aquí en el medio imaginaria. Successfully. Okay. Any other questions? Any other words you did not understand? Does everyone know what this word means? Síntomas. Síntomas. Very good. So vamos a hablar sobre a cómo describir comida y cómo describir síntomas y su salud. Okay. So to talk about mid-year presentation outlines. So your homework that you all did for last Tuesday. I'm still missing a few. So I'm going to say this very quickly in Spanish, just because I want to make sure this is 100% clear. I'm going to say the same thing that's written on the slide. Todo padre que no ha recibido el OK mío, quiere decir que yo escribí un muy buen trabajo, aquí están mis sugerencias, o muy buen trabajo, no tengo sugerencias. Si envié cualquier respuesta como esa, quiere decir que tiene mi OK. Si no he recibido esa respuesta, entiéndanse que no han todavía completado la asignación del outline, ¿ok? De su bosquejo. Quiere decir que ya a este punto han recibido una llamada o un texto mío. Si han recibido un texto o una llamada, quiere decir que se tienen que comunicar conmigo para yo poder explicarles cómo hacer el outline correctamente, y lo tienen que hacer y entregármelo no más tardar de mañana. Para aquellos estudiantes que todavía no me han completado su outline, mañana es el último día. Explico por qué. Quiero tener tiempo de poder revisarlo y poder darle el OK antes de que ustedes tengan que escribir su primer intento de su ensayo este fin de semana. El punto del outline o el bosquejo es lo mismo, es que ayude a organizar sus pensamientos para crear el ensayo. Si no tienen el bosquejo o el outline correctamente, no les va a funcionar. Por ende, tengo que asegurarme que esté hecho correcto para que entonces los pueda soltar a escribir su primera revisión este fin de semana, lo cual vamos a hablar más adelante al final de la clase. Todo el mundo entiende este punto importante. Háganme un thumbs up, o aquellos que tienen las cámaras apagadas, como Azucena y Reina y Vianel y Maribel, déjenme saber. Thumbs up. Okay, Mati got it, perfect. Raimundo, I see you. Anelia, I see you. Isabel, I see you. María Mireya, I see you. Carlos, Vero. Ok. Azucena, te veo. Reina, avísame. It's okay. Ok. Vianel, Maribel. Sí, está bien, gracias. Okay. ¿Y Vianel? De todas maneras tú y yo hablamos, así que ya sabemos dónde vamos.
Cualquier duda o pregunta después de la clase de hoy, me escriben o me llaman a Tito en Literacy Center. Veo tu dedo, Vianel, gracias. Ok. Lo que vamos a hablar de hoy es, vamos a seguir, we're going to stay in the same umbrella, vamos a seguir la misma sombrilla of adjectives, right? Inside adjectives, they are adverbs, okay, which is our two different things. And we're going to learn about adverbs. So vamos a aprender qué son adverbs hoy. We're going to learn what are adverbs today. And we're going to learn the difference between adverb and adjectives, okay? So adverbs are a word in the sentence that tells us something, the way someone does something, okay? Es la manera en que nosotros podemos decir qué está haciendo una persona, describir una acción, ¿verdad? Pero cuando tú estás haciendo una cosa, tú estás haciendo una acción. When you're doing something, you're doing an action. So adverbs change or describe a verb. So what is, let's review for a second. What does adjective describe? Who can tell me? What does an adjective describe? Thing. A thing, very good. What else? Person. A person, very good. What else? Place. A place. An idea. An idea, right? Or an idea. So what is all of that? What is one word that describes everything that we just said? A person, place, wait, I just confused myself. A person, place, thing, or idea. What is that? A noun, exactly. So an adjective describes a noun, okay? An adverb describes a verb, okay? That is the biggest difference between an adverb and an adjective, okay? It can also, and we'll get to this, some of you will get to this, not all of you. Sometimes an adverb describes an adjective or even another adverb, but that is a little more advanced, okay? So un poquito más avanzado en términos de lo básico, in terms of the basics of adverbs. So we're learning today that adverbs could describe a verb. What is a verb? Who remembers? Action. An action, right? Yeah. So that's why it describes how someone does something, right? Because when you're doing something, like I said earlier, you're doing an action. Estás haciendo una acción si estás haciendo algo, ¿verdad? Ese algo es una acción, por ende es un verbo. So usually, not always, adverbs are changed, an adjective, okay, can be changed into an adverb by adding ly. And we're gonna talk about that in a second. But adverbs always answer these questions. They answer how, where, when, and to what extent, hasta qué punto, okay, o hasta qué cantidad, okay. That is what to what extent means. So it can be por cómo, dónde, cuándo, o hasta qué punto, okay. That is what an adverb answers when you read your sentence, okay. So for example, Maria speaks quietly. Quietly is describing what? Action. Action. Which is which one? Speak. Speaks. So Speak. speak. So quietly is describing how María speaks. Okay. Cómo María habla. Es que está describiendo quietly. Okay. So again, we go into the how. Who can read this next sentence? I'm going to call Janet. Hi, Janet. Janet, está en mute. ¿Me escucha, Janet? Sí. Bueno, llama a otra persona entre que tú lo arreglas, ¿ok? Mati, can you read this sentence for me? Yes. Paul is really handsome. Paul is really handsome. What is really describing?
En verdad, es, Handsome. en verdad. Handsome, Realidad. right? So Correct. really is saying to what extent, What? ¿verdad? Hasta qué punto él es guapo. Te está diciendo él es bien guapo. ¿Ok? Esa es la contestación que te está dando. So it's telling you to what extent is he handsome? He is really handsome. Okay? So that is what it's describing. It is telling you to what extent, hasta qué punto. Raimundo, can you read the next sentence? Yes. Yumi is working too slowly. What is to describing? Mucho es, Working. How? Not how, but which slow. which verb? Slowly. Working. Working. So to is describing, right? It's telling you he is too slowly. Okay, so slowly is the adverb, okay? And to is another adverb. So it has two adverbs. And they're both describing how Yumi works. Okay, so Yumi is working too slowly. To is telling you to what extent, hasta qué punto, ¿verdad? Cuán lento. And slowly is telling you how. How is he working? Slowly. To what extent? Too slowly. Okay, so you can have two adverbs in one sentence. That is absolutely fine. Okay, you just have to make sure that they're answering different questions in your sentence. They're not both answering how. One is answering how, one is answering to what extent. So these are some examples of adverbs, which if you were saying how, right, it is likely, or no, what can I say? I'll go with quickly is the easier one. So it's say, Lena runs quickly. So quickly is telling you how I run. She is so lovely. Lovely is describing how she is, ¿verdad? Como ella es. O sea que all of these adverbs end in an ly, acaban en un ly, and they're just adjectives. You can say quick, you can say love, you can say peace, easy, extreme would be extreme, loud, occasion, on occasion. Okay, so all of these can be adjectives that you're adding the ly. Now remember, adverbs don't always have the ly because to is an adjective and it doesn't have the ly, right? So I'm going to stop for a second and I'm going to show you a video, okay? A video that I think is going to be very helpful in understanding adverbs. So hold on one second. Let me share my screen. Oop. Oh, okay. There we go. And oh, I need to share my sound. So hold on one second. Share sound. Okay. Parts of speech for kids. What is an adverb? By Teaching Without Frills. Parts of speech are different types of words we use when we speak and write. There are 8 main parts of speech: nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. And we know some of these, right? We know nouns, los sustantivos. We know pronouns, los pronombres. We know our verbs, los verbos, our adjectives, our preposition, nuestra preposiciones, in, on, under, our adverbs. And we also know our coordinating conjunctions, right? Our fanboy, right? So there's many parts of speech that we already know. So, what's an adverb? An adverb is a word that describes a verb, an adjective, or another adverb. Adverbs often help answer the questions how, when, where, and to what extent. Let's look at some of the different types of adverbs and learn how we use them. Many adverbs describe verbs by telling how an action happens, like quickly running,
peacefully sleeping, or talking loudly. Do you notice something about these three adverbs? Oh yeah, they all end in ly. Quick, peaceful, and loud are all adjectives that can describe nouns. But when we want to describe a verb, we often add an ly on the end to create an adverb. Can you think of some other adverbs that end in ly? Adverbs can also describe. Can we think of any other adverbs that can end in ly? What else can we describe an action of how something happens? So we had quickly, we had peacefully, and we had loudly. It's correct. Finally. Finally, I don't think so, because finally is not an adjective. Final is not, well, it is. Final is an adjective because it can be final on a race. So I would say yes. Finally, in the sense of she finally finished her work. Mhm. Okay. What else? So finally can be one. What other ones? Slowly. Slowly, very good, Maria. What else? Lovely. Lovely, very good. Aquellos que están en mute se pueden quitar Friendly. el mute. Friendly, very good. Very. Di eso de nuevo, Vianel. Quickly. Quickly. What else? I think everyone's understanding, right? So there can be many adjectives that end in ly. So these are how. So we're going to move into when. There we go. Adverbs can also describe when or how often something happens. These are words like now, then, tomorrow, always, never, and sometimes. We can use. So it can also be words that do not end in ly and is telling you when or how often something happens. Que estas palabras como esta que te están diciendo cuándo o cuán a menudo algo ocurre son adverbios. Palabras como now, always, then, sometimes, never, or tomorrow. Use these words to describe verbs or adjectives, like walking now or always happy. Can you think of any other adverbs that describe when or how often something happens? Can we think of any other adverbs of when or how often something happens? Never. Never, very good. Occasionally. Occasionally, very good. Sometimes. Usually. Sometimes, usually, very good. Very good. Those are telling you how often or when something happens, right? You can say, well, now, he has now. You can also say presently, ¿verdad? Presentemente. That ends in ly, but it's Adverbs can when. also answer the question where. Words such as inside, outside, here, there, up, and down can be used as adverbs to tell where something happens, like look up or come here. So adverbs can also tell you where something is happening. So can you think of what other adverbs you can think of that tells you where something is happening? Where something is happening. If look at the example, look up. I'm telling you to look up, right? So up is your adverb. Come here. Here is your adverb. So what other words can you say to say where it's happening? In middle. Sorry? In the middle, very good. So it could be middle, in the middle. Over there. There. Over there. Wash up. It can be, if you have up, what else can you have?
Down. Down. Very good. So and let's look at the list that she had right here. This is a good list. So it can be go outside, outside, here, up, down, there, inside, out, like it has outside already, across. So there's many words that could be a preposition that describe place that could be an adverb, okay, if it's describing an action. Si están describiendo una acción y está diciendo dónde esa acción ocurre. Something happens, like look up or come here. Can you think of any other adverbs that can describe where something happens? Adverbs to answer to what extent. These are adverbs like barely, almost, very, and extremely. These adverbs can describe verbs like almost crying, or they can modify adjectives like extremely hot, or they can even describe other adverbs like very quickly. Can you think of some other adverbs that might answer the question to what extent? So which other adjectives can we say that to what point, ¿verdad? Hasta qué punto, to what extent an action is happening? So for example, I'll give you an example. The baby is almost crying. Almost is telling you to what extent is the baby crying? Well, the baby is not crying, it's almost crying, right? So his face is really angry and is about to burst, right? Está ese punto. So if you told me almost crying, I already know where the baby is at, ¿verdad? ¿En qué punto está el bebé? You can say it is extremely hot. Extremely is your adjective. It is describing to what extent is it hot. So your verb is, if we have, I'm gonna write it right here, right? If we have the sentence, it is extremely hot. Extremely is my adverb, and it is describing how hot is it, ¿verdad? Cuán caliente está el día. O sea, que está describiendo hasta qué punto está caliente. Okay, it is describing to what extent is it hot. You can say it is, what did she say at the end? It is, hold on one second. Let me go back to the sentence. So if it says, Answer the question to adverbs like very quickly. very quickly. So if she says, for example, the teacher talks very quickly. Okay. Very is describing what? Quickly. Quickly. To what extent is the teacher talking quickly? Right? Very quickly. So all of these words, la manera que se puede recordar esto es que todas estas palabras hacen más entonación a lo que ya estás describiendo. ¿Entiendes? Llegan al punto de que te están describiendo hasta qué punto hablo rápido, hasta qué punto está caliente el día, hasta qué punto el bebé está llorando, o a qué punto el bebé está llorando. Okay, so that's what you're using of your adverbs. It is describing to what extent. And I promise this is going to make more sense as we put it into practice. Because I'm seeing some of your faces. Can you think of some other adverbs that might answer the question to what extent? Yesterday, we very carefully, let's see if you can find the adverbs in the following sentence. Yesterday, we very carefully planted pretty flowers outside. So in this sentence, who can tell me the adverbs in this sentence? Carefully. Carefully, very good. What else? Very. Very. Outside. Outside, very good. Hold on one second, let me. So carefully, very, outside, what else? Yesterday. Yesterday, very good. Let's look at the drawing. Let's see if we were right. Here's a hint.
there are 4 adverbs in this sentence. Pause here to think, or keep watching to hear the answer. Yesterday is an adverb that tells when we planted the flowers. Carefully describes how we planted the flowers. Very describes to what extent we were careful. And outside describes where we planted the flowers. Very good. The word pretty is not an adverb. It's an adjective because it describes a noun, flowers. So how can you use adverbs in your own writing? Listen to this boring sentence. The dog wagged his tail and jumped. How can you add some adverbs to this sentence to make it more detailed and interesting? So how can we add some adverbs to make this more interesting? What can we say? The dog, how did he wag his tail? Happy, happening. Happily, very good. The dog happily wagged his tail, ¿verdad? The dog happily, happily wagged his tail. Very good. What else can we write? And jump outside. And jumped outside. Very good. What is another thing that we can say? Anyone have any other ideas? You can also say and carefully jumped on the bed, ¿verdad? You can also say and excitedly jumped outside, ¿verdad? Porque quiere describir cómo brincó, right? You can say all these different things. So I'm going to delete this and continue. Pause here to think. Can be the duck usually. Ideas. Exactly. Very good, Maria. También podemos añadir usually jumped. Very good. There are many ways you could add adverbs to this sentence. You might say the dog happily wagged his tail and jumped up and down. Or maybe the dog always wagged his tail and jumped excitedly. So remember, adverbs are words we use to describe verbs, adjectives, and other adverbs. They help answer questions like how, when, where, and to what extent. You can use adverbs to make sentences more detailed and interesting. So there you have your why. There you have why should we use adverbs, okay? They help you make your sentences more interesting and have more detail, okay? Les permiten a ustedes poder utilizar utilizar adverbios en sus oraciones, por ende poder describir mejor sus oraciones y ofrecer más detalles en sus oraciones, ¿ok? Por eso lo usaría. So when you look at adverbs and adjectives, even though they are similar, you saw in the video that they're different, right? So if we have these sentences right here, right? We have article, es lo que sabemos, el artículo, ¿verdad? The, a, an, etc. So the big elephant walked slowly, right? I will do the first one, and then Isabel, get ready, you'll do the next one. So, for example, the big elephant walked slowly. What is big describing? The elephant. The elephant, right? So big is what? Adverb. Adjective. Adjective, right? It's an adjective because it's describing a noun. Now it says walked slowly. Walk is caminó, right? So it's an action, so it's a verb. And slowly is describing what? The verb. Now. It walked, ¿verdad? Como caminó. So it's describing a verb, so it's an adverb. Do you see the difference between the two? One describes a noun and one describes a verb. So I'm going to use my little pointy thing. So big describes, sorry for my arrows, big describes elephant, and slowly describes walked, okay, which is your verb.
And they have slowly, see how they have all the ly? Because they are all answering how. Okay, if they have, usually if they have ly, they answer how. So Isabel, read this next sentence, and then we're gonna go Carlos, Vero, Maria. Read the first sentence. Tell me where are your adjectives and where are your adverbs, and what do they each describe? Como yo acabo de hacer, like how I just did. Okay, the colorful parrot screeched loudly. Perfect. Okay, colorful describe a known parrot. Very good. And screech loudly, the adverb describe screech. Very good. So loudly describes screeched. Very good. Carlos. Muy bien, Isabel. okay, that's slimming, Slimy. sliming, snail, Snail. moving slowly. Moved slowly. Very good. Okay, so the noun is a snail. Very good. Snail. Describe this as lean. So slimy is your adjective and is describing al revés. Dímelo al revés. Describing snail, right? Very good. And the slowly is the verb you describe the moving. The moving is slowly. Very good. So Move slowly is describing moved. Yeah. Very good. Very good. Vero, Okay. The chubby chubby, baby loads laughed. happily. Very good. The chubby describe the baby. Very good. And happily describe the Laughed. laugh. Se rió. Very good. The verb. Very good, Vero. Maria. Yes. The drunk man acted stupidly. Very good. Drunk described a man Very good. and acted described stupidly. Al revés. Stupidly describes acted. The adverb describes the verb. Very good. Muy bien. Mireya. Okay. The little dog yapped noisily. Very good. The little described the dog. Mhm. The noisily described yap. Very good, Mireya. Aneli, and then Raimundo. Big dog barked Fiercely. Very good. The little described the dog. Very good. And noisily described the yap. Jacked. Perfect, Aneli. Very good. Raimundo. The tired man, John, sleepily. So the adjective tired describe the noun man. Mm-hmm. The adverb sleepily describe the verb yawned. Yawned. Very good. Yawn. Oh, abostezó. Very good. Mati. The busy woman worked quickly. Very good. Busy describe the woman and quickly describe work. Very good. Janet, last one. The
cranky boy stamps angrily. Very good. The cranky describes boy and the adverb angrily describe stamped. Perfect, Janet. Very good. So you understand there's a difference, okay? That there's a difference between adverbs and adjectives. This is a list of adverbs that I want you to take a photo with your phone, this list right here. These adverbs is a list of adjectives and how to create these adjectives into adverbs using the ly. Remember, as you know, como sabemos, not all adverbs end in ly, right? To is not in there, now, outside, up, down, none of those are in there, right? Extremely. So there's many adjectives that are not here that do not end in ly, but these are commonly used. Eso se usan comúnmente, and you might use them in today's group, okay? Y los pueden usar en su grupo hoy. So take a photo of it with your phone so that everyone has these. Everyone good? Ya todo el mundo le tomó foto? Okay, perfect. So moving quickly, we won't have time to go through all of them. We just have about a few more minutes, but I want to go around and help you make this sentence more interesting, okay? Añadirle adverbios a estas oraciones para crearlas más interesantes. So for example, Sarah ate her dinner. The way I can make that sentence more interesting is Sarah slowly ate her delicious dinner. Okay, slowly is describing ate, como comió, and delicious is describing dinner. So delicious is an adjective and slowly is an adverb, just like we did. Okay, como acabamos de hacer. So I'm going to call a few of you. Isabel, we're going to start with you. And then we're going to go with Maribel. And then we're going to go with Azucena. Okay, the sun rose. Okay, the beautiful, the sun, the beautiful sun rose in the mountain. Slow rose. You want to say rose now? Rose. Give me an adverb that describes how or when or to what extent it rose. Do you need help or do you? The beautiful sun rose outside. Perfect. The beautiful sun rose, ¿verdad? Subió outside, or you can say the beautiful sun rose slowly, ¿verdad? Porque subió bien lentamente, ¿verdad? No fue inmediato. So any of those could work because you're saying how or where, right? Very good. Maribel. Okay. The handsome man works in the inside house. Works in the inside house. Very good. You mean like the house inside or like another house? ¿Qué tú quieres decir con inside house? Dentro. So works in the interior. No, it wouldn't be inside. Works in the, you can say works in the top house or the top house. The top house, very good, porque es como la casa más alta. Very good. Azucena. The girl and the dog played in the park. Very good.
play in the park. So you can add adjectives and you can add adverbs. So let's start with adjectives. So the park is square. When? Maybe when. When it's raining. So Maybe. vamos a empezar. ¿No quieres poner adjetivos o no quieres poner adjetivos? So remember, what are adjectives? Adjectives describe your noun, right? And your nouns are girl and dog or park. So what can you say to describe girl or dog? You can tell me if you need help. No sé, Lina. You can Estoy say confundida. the beautiful girl, right? Beautiful You're girl. describing, and the big dog, ¿verdad? Because you're using big and beautiful as your adjectives. Played carefully in the park now. Okay, you have two adjectives, beautiful, Beautiful and big. and you have two adverbs. You have carefully and now. Or you can also say carefully in the park, punto. Okay, if you want to make it a little easier. Okay, carefully is describing how they played, ¿verdad? Está describiendo cómo jugaron. Y beautiful está describiendo a la niña. Y big está describiendo al perro. Al perro. Okay, very good. Gracias. Okay. No, de nada. Okay, yes, Maria. Correcto, ¿no? Okay. Usually, Logan ran quickly to the pretty lake. Usually, Logan, tell me that again. Usually, Logan ran to the pretty lake. To the lake. Very good. Because usually would be your adverb, right? Missing quickly. I'm sorry. Usually, Logan ran quickly. Sorry. Okay, hold on. Usually, Logan ran quickly to the lake. Very good. To the pretty lake. Yeah. To the pretty lake. Very good. So pretty is your adjective and it's describing lake. Quickly is describing how Logan ran, and usually is telling you when. When does Logan run? Usually. Okay, very good. Okay, any questions on this before we go into our groups? I wish we had more time for these sentences, but we don't have a lot of time. Any questions? Vamos a practicar. Okay, okay, no, that's great. I am all for practicing. So that's what we're all going to do in our groups now. We are going to first jump into adverbs. So I'm going to do Bert, Lena. Okay, Bert, I have Bert. Isabel, Lina, one Janet. question. Yes. Why is described verb, for example, walk slowly? Adverb is next the verb, and this example is first adverb. Why? So if you have walks quickly or walk slowly, yes, slowly is the adverb and it's describing how the person is walking. And the beautiful sun rose slowly. Beautiful is describing the sun, so they're different. Rose, slowly is describing how it rose, cómo subió el sol, cuán rápido subió el sol. Does that make sense? And we can talk about it in a second. Everyone should have your invitation. Please join your small group.
Vianey, ¿te llegó la invitación? Ok. Hoy vamos a repasar lo que acabamos de aprender. Estoy buscando estas oraciones para entonces hacer esto juntos. Ok. Hola, Jasmine. Siento que no te vi desde ahorita. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok, tenemos estas oraciones, ¿ok? Estas oraciones tenemos una lista de adverbios aquí mismo al lado, ¿ok? Esta lista, ustedes van a escoger uno de estos adverbios para completar cada oración, ¿ok? O sea que la primera, por ejemplo, during the interview, Maribel, te voy a poner en mute porque se escucha demasiado el fondo, ¿ok? During the interview, she answered all the questions intelligently. ¿Qué significa intelligently? Inteligente. Inteligentemente, exactamente. O sea que te está describiendo ¿qué? ¿Qué te está describiendo? Si te digo la oración en español y te digo, durante la entrevista ella contestó todas las preguntas inteligentemente. ¿Qué está describiendo inteligentemente? Estás en mute. Todas. Las preguntas. Exacto. ¿Cómo contestó todas las preguntas? Exactamente, Maribel. O sea que intelligently is describing how she answered her questions. Cómo preguntó, cómo contestó sus preguntas. Okay, so number one, there was a fire, but everyone made it out of the building. Hubo un fuego, pero todo el mundo llegó afuera del edificio. Vamos a movernos una por una para que me completen la oración. Vamos a empezar. Maribel, Yasmín, Reina y Vianel. There was a fire, but everyone made it out of the building quickly. Quickly, very good. Quickly. O sea que le podemos escribir. Voy a ponerlo aquí para que lo tengamos. Quickly. Very good. Y entonces quitamos quickly de aquí. Very good. Okay, Jasmine. I can believe my creer. Believe my co-worker just spoke warmly. ¿Cuál? Warmly. Warmly. ¿Me quieres decir esta que está aquí? Warmly. Warmly. Cuéntame qué número me estás diciendo. 1, 2, 3, 4, quitando quickly. Warmly. Ok. Mira tu oración bien. I can't believe my coworker just spoke blanco to our boss. Mira qué dice próximo. I wonder if he fired. I wonder if he will get fired. O sea que si es algo que lo puede votar, ¿cómo él le habló al jefe? No fue warmly, porque warmly es como te hablaría yo a ti. De una manera bien sutil, de una manera bien de amistosa, ¿verdad? Así que no sería ese. ¿Cuál sería? No, sería
Tenemos lazily, que es vagamente. Politely es respetuoso. Rudely es cuando es faltarle respeto. Hard es duro. Safely, cauteloso. Warmly, amistoso. Neatly, organizado. Calmly, calmadamente. Y sleepily, dormido. Rudely. Rudely, so sería rudely, spoke rudely to his boss, ¿verdad? Or to our boss. Como fuerte, como. Very good, la habló fuerte, exactamente. De una manera no irrespetuosa es la palabra. Okay. Very good. Reina, number 3. It's cold out. I happen you dress. I hope you dress. Ajá. Wesley, no. ¿Cuál me estás hablando? Wesley. La número 6. Ajá. Warmly. Warmly, very good. Warmly es cuando es o amistoso o en este caso que lo están usando porque está frío, es calientito, ¿verdad? It's cold out. I hope you dress warmly. Very good, Reina. Vianey, number 4. Pablo working really roughly and he's easy. Puedo usar. So Pablo worked really blanco on his essay. ¿Qué significa essay? Essay. Easy. En su ensayo. Essay quiere essay. decir en su ensayo. Así que, ¿cuál es un adverbio que puede ir con worked really? Really easily. Or hardly. No hardly, mira cómo está escrito. Really. Mira los adverbios aquí en la lista mano derecha. En mano derecha. No los miro. Oh, déjame ver. Lazily. ¿Qué significa lazily? Vagamente. Si te está diciendo Pablo worked really lazily on his essay, no creo, ¿verdad? No. Hard. Pablo worked really hard on his essay. Exactamente. Trabajó bien duro en su ensayo. Exactamente. Te está describiendo cuán duro él trabajó en su ensayo. Súper duro, ¿verdad? Really hard. Así que muy bien, Vianel. Maribel, number 5. My roommate is lazily folding his laundry. So my roommate is lazily folding his laundry. Si tú doblas tu laundry, tú lo estás haciendo, tú puedes hacer eso vagamente. O cuando tú doblas tu ropa, estás usualmente haciendo ¿qué? Calmly. Neatly, ¿verdad? Organizadamente. Mi roommate is neatly folding his laundry. Neatly quiere decir organizadamente. Usualmente cuando las personas doblan su ropa, la están doblando de una manera organizada. Normalmente, ¿verdad? No contando teenagers. ¿Verdad? Así que sería neatly. Vamos a quitar neatly de aquí. Yasmin. Estás en mute ahora. When the power went out, the kindergarten teacher spoke to the frightened, asustados. Frightened student. Very good.
Calmly spoke to the frightened students. Very good. Calmly. Very good. Porque calmadamente le habló a los estudiantes que tenían miedo. Muy bien. Reina, number 7. My cat stretched out. I don't know, see, maybe self-feliz. So, ¿quién ha visto un gato estirándose cuando va al sol? ¿Cómo se estiran? ¿Cómo se estiran? ¿Se estiran con mucha energía o se estiran que parece que... Stretching. Pero mira la lista, no hay stretching, mira la lista. Sleepy. Not sleepy. No. ¿Qué significa el primero? El primero en la lista. Oh, Leslie vagabond, muy vago, vagamente. ¿verdad? Vago, exactamente. So my cat stretched, las estiró bien vagamente en el sol, ¿verdad? Porque les encanta el calor. So lazily in the sun. In the sun. Lazily viene de lazy, que es vago, ¿ok? Que es un adjetivo. Very good. Vianel, number 8. She graded me when we were introduced. ¿Cómo la recibió? Mira la lista. She graded me politely. Politely, respetuosamente, ¿verdad? She greeted me politely. Mira la T ahí. Politely. Perfect. When we were introduced. Okay, very good, very good. La tenemos politely. Okay, Maribel, number 9. The little girl smiled sadly at her father when he woke her up. So, ¿cuál dijiste? Safely. Sleepily, ¿verdad? Porque acuérdate que es sleepily. Quiere decir que está adormecida, ¿verdad? Porque la acaba de despertar, le sonríe a su papá media adormecida, ¿verdad? O sea que está describiendo cómo le sonrió. Very good. And Yasmin, the last one. How do you finish the test so safely? Safely, ¿verdad? ¿Cómo acabas el examen tan cautelosamente, verdad? Porque usualmente todo el mundo lo contesta un examen bien rápido, ¿verdad? So how did you finish the test so safely? Very good. Or you can also say there was a fire, but everyone made it out of the building safely, ¿verdad? Así que podemos cambiar que suena mejor, aquí, y quickly iría acá. ¿Por qué? Porque uno sale del edificio seguro, ¿verdad? Safely quiere decir seguro, versus cómo acabaste el examen tan rápido. Ahí suena un poquito mejor. ¿Ok? Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a cambiar estos adjetivos a adverbios. ¿Ok? So, por ejemplo, tenemos el primero, kind, que quiere decir respetuoso o buena gente, ¿verdad? Se cambiaría a kindly. Así que, ¿cómo yo cambiaría? Vamos a seguir con Reina. ¿Cómo yo cambiaría hungry? Hungry. Mira el ejemplo arriba. ¿Qué le añadieron arriba?
Y. Así que, ¿cómo sería? Hungry. Hungrily. ¿Verdad? She eats hungrily. Come hambrienta, ¿verdad? Como si no ha comido en 3 meses. Very good. Vianel, ¿cómo cambiaríamos el adjetivo intelligent? ¿Me escuchas? Smart. No, ¿cómo lo cambiaríamos añadiendo LY? Intelligent. Intelligently, ¿verdad? Ajá, intelligent. Intelligently, añadiendo la LY al final. Intelligent. No puedo pronunciarla. Intelligent. 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 No puedo. Es algo que tienes que añadir después de decir intelligent. O sea, tienes que decir intelligently. ¿Ok? Y acabarlo igual que hungryly. Kindly. Intelligent. Ok. Muy bien. Maribel, ¿cómo cambiaríamos bad? Badly. Badly, very good. ¿Cómo cambiaría Yasmin healthy? Healthy. ¿Cómo lo cambiaría a adverbio? Healthily, exactamente, healthily. Y esto se cambiaría a una I. Entonces cuando termine con Y, solo le añado la I para que termine con Y. Si termina con Y. Exacto. Ok. Muy bien. Reina, important. Importantly. Very good. Importantly. Very good. Vianel, careful. Carefully. Carefully. Very good. Carefully. Maribel, quick. Quickly. Quickly. Very good. And vamos a bajar. No vemos. Por la que tenemos. Yasmin, noisy. Noisily. Noisily, very good. O sea que la escribiríamos así, noisily. Very good. And, se me olvidó ahí. Noisily ahora. Reina, ¿cómo sería hard? Hardly. Hardly, exactamente. Very good. Maribel, fast. Fastly. Fastly, very good. Yasmin, patient. Patiently. Patiently, pacientemente, ¿verdad? Very good. Ok, yo creo que entienden esto, así que vamos a seguir para el próximo, para que podamos tener tiempo. Aquí tenemos estas oraciones y le falta un adverbio. Así que vamos a utilizar el adjetivo que está debajo de la línea y convertirla en un adverbio para que vaya en la oración. Por ejemplo, la de arriba. The counselor responded helpfully when I asked for advice. ¿Ok? Contestó bien, ayudó mucho con su contestación. ¿Ok? Cuando le pidió por un consejo. So helpfully is describing how he responded. So I think the last one was Maribel, right? Maribel, tú acabas de ir. My sister has an amazing voice. She sings beautifully. Beautifully, very good. We're gonna change this to an adverb. Very good. Jasmine, next one. The guy sure can know how to run fastly. He beat everyone at the track competition. Very good. Very good. Él corrió como bien rápido.
¿verdad? Very good. Reina, number 3. When you watch something down correctly, sometimes you have to do it yourself. Perfect. O sea que el adverbio es correctly. Very good. Vianney, number 4. The new girl introduced herself to class. Shyly, very good. Shyly. Very good. And in this case, it would be shyly. Very good. Maribel, number 5. Now that the windshield is clean, I can see clearly. I can see clearly. Very good. Because now the windshield, ¿verdad? El cristal del carro está limpio. Por ende puedo ver claramente. Exactamente. Yasmin, number 6. The ballerinas dance. No veo. ¿Qué es? Graceful es la palabra. Oh, gracefully. Very good. Graceful quiere decir cuando, como las bailarinas que son bien delicadas, o sea, todo es bien elegante. Eso es lo que quiere decir graceful. Okay, gracefully around the stage. Stage es tarima. Very good. Reina, number 7. Dan John was so funny. I like it. Imagínate que la GH es una F. Laughed. Sería lovely. Perfect. Lovely. ¿Dónde está? Lovely when you told it told me. Perfect. When you told it to me. Very good. Vianney, number 8. The chef will quickly prepare our meal. Very good. The chef will quickly prepare our meal. Very good. Maribel, 9. The children eat their snack noisily. Noisily, very good. And it would be 8. Acuérdate de 8. Ate their snack noisily. Very good. And Jasmine. The big waves. Olas. The big waves violently. Very good. Crashed on the beach. Very good. The big waves violently, ¿verdad? Violently crashed into the beach. Very good. Okay, so we are getting the adverbs. Perfect. I'm gonna keep moving. No, not this one. Okay, so we have 5 more minutes. So we're gonna keep going, okay, until we have to stop. These sentences have a error. Tienen un error. Tenemos que corregir el error y decir la oración correctamente. Por ejemplo, el primer ejemplo. The parents sang to get their children to go to sleep softly. So te está diciendo, los padres cantaron para hacer que sus niños se fueran a dormir lentamente. No creo, ¿verdad? Porque no hay ningún padre que quiera que su hijo se vaya a dormir lentamente. ¿Qué sería? Diríamos, the parents softly sang to get their children to go to sleep. Los padres lentamente le cantaron a sus niños
para que se fueran a dormir. O sea que el softly estaba describiendo a la acción incorrecta en este caso, ¿ok? En esta oración. Sleepily fue de estar aquí a estar acá, ¿ok? Con sang. Porque cantaron lentamente, no durmieron lentamente. O sea que vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar nuevamente con Maribel. Maribel, ¿estás en mute? Así está en mute. Léela, si quieres, quítate el mute y lee la oración para que la hagamos juntas. Hans answered all of the intelligently question on the job application. Okay. Hans ¿Qué debe estar describiendo la palabra intelligently? Ahora mismo está describiendo, ahora mismo está describiendo las preguntas. Tendría que describir cómo contestó, ¿verdad? Porque tú contestaste inteligentemente. O sea que, ¿cómo lo diríamos? Si queremos que describa answered. Hans Vamos a decir el verbo primero. So, hands, ¿cuál es tu verbo? ¿Te ayudo? answer Answer, very good. all No, ¿qué vas a poner ahí? Intelligently, ajá. Y ahora sí la oración, ajá. all of the question on the job application. Perfect. On the job application. O sea que estamos cambiando dónde estamos usando intelligently, ¿verdad? Hans answered intelligently all of the questions on the job application. En vez de decir, Hans answered all of the intelligently questions. No hace ni sentido, ¿verdad? Porque las contestaciones no pueden ser, perdón, las preguntas no pueden ser inteligentes. Lo que puede ser inteligente son las contestaciones. Very good. Yasmin, number 2. The carefully science mix the chemicals, los químicos. So sería the science ajá. Careful ajá. mix the chemicals. Very good, Yasmin. Muy bien. The scientists carefully mixed the chemicals. Porque quien es cuidadoso no está describiendo científico, está describiendo cómo mezcló los químicos, ¿verdad? Los mezcló cuidadosamente. Very good. Reina, number 3. I had playing the piano for 2 years. When I tired yesterday, entonces sería I haven't played the piano for yesterday, no. For 2 years, eso está correcto. For 2 years. Perdón por mi perro. No digo For 2 years. When I tired yesterday, no. When I tried yesterday, Baby, I played. I played. ¿Con qué acaba? ¿Qué te falta? Played. I played. Mira esta palabra aquí.
Bad. I played badly, ¿verdad? Porque badly está describiendo cómo tocó. Porque tocó mal, porque no ha tocado piano en 2 años, ¿verdad? Piano tienes que practicar. O sea que I haven't played the piano for 2 years. When I tried yesterday, I played badly. No, badly I played. Eso no hace sentido, ¿verdad? No. O sea que sería Okay. I played badly. Very good. Vianel, la última. She completed the driving successfully test. And she completed she completed the test driving successfully. She completed the driving test successfully. Yes. Exactamente, muy bien. Porque successfully está describiendo cómo completó el examen, ¿verdad? Very good. Sí. Ok. Voy a cerrar, voy a parar aquí. Voy a cerrar todos los cuartos. Nos vemos en el cuarto grande, ¿ok? Okay. Okay. As soon as everyone comes back, let me talk about okay. We're missing 4 more people. So give me 2 more seconds. All rooms close in 15 seconds. Okay, here we go. Now we have everyone. Okay, know that we will be discussing, vamos a seguir discutiendo adverbios and adjectives for many days. Okay, so we're not moving into anything new. We're going to keep practicing. On Monday, we're going to keep practicing adverbs and adjectives. And on Wednesday, and probably next week too, okay? Because I want to make sure we understand adverbs and adjectives, okay? And how to use them successfully in our daily lives, okay? Cómo usar adverbios y adjetivos exitosamente en su vida diaria. Esa es mi meta. So, now we're going to talk about homework, okay? Our homework is going to be your first draft of your presentation. ¿Ok? Su asignación para el martes. Le estoy dando hasta el martes. Nos vamos a ver el lunes. Tenemos clase el lunes. Pero le estoy dando hasta el martes para que tengan más tiempo. ¿Ok? También para que tengan más tiempo a comunicarse conmigo si tienen dudas. ¿Ok? Así que your homework is to create your first draft, su primera escritura, ¿verdad? De su ensayo, de su presentación de medio año. Remember that your draft needs to include your 3 paragraphs, ¿ok? Tu primer, ¿cómo diría? Tu primer ensayo, el ensayo que escriban, ¿verdad? Tu primer, la primera vez que hagan esta presentación, entiendan que van a ir por varias correcciones. No estamos buscando una presentación que esté perfecta. El mayor punto de esto es que ustedes puedan escribir lo que quieren contar sobre su tema, ¿ok? Le he recomendado esto a muchas personas. Y se los digo a ustedes todos como clase. Si prefieren escribir su ensayo primero en español y poder tener el material que ustedes quieren tener escrito, pueden hacerlo. Ahora, cuando vayan a traducirlo al inglés, no haga un copy-paste y me lo pongan en Google Translate porque me voy a dar cuenta. ¿Ok? Si van a usar Google Translate, úsenlo para ciertas palabras. Pero me voy a dar cuenta y les voy a decir, usaron Google Translate, quiero que lo escriban ustedes.
¿Por qué? Porque así no aprenden. Cuando usan Google Translate no hay punto, porque no está saliendo de ustedes, está saliendo de una computadora, ¿ok? Y quiero que ustedes pasen el trabajo, porque sí es trabajo, de traducir eso con errores, y está bien que tenga errores. Eso va a ser revisado por mí y luego va a ser revisado por voluntarios, ¿ok? O sea que va a ir por muchas capas de editación. Y eso es perfecto para la primera vez que escriben su ensayo. En su ensayo, in your essay, okay, you need to have these parts, just like your outline, idéntico al bosquejo que todo el mundo debe crear antes de empezar el ensayo. Por eso es tan importante que hagan el bosquejo. Va a tener la introducción, su primer párrafo, lo que en su ensayo escribieron en el número 1, y ahí van a poner toda la información del A, B, C del número 1 en ese párrafo, ¿verdad? O sea que si, por ejemplo, voy a hablar, tengo el ensayo de Raimundo. Raimundo, ¿no te molesta si lo comparto y lo uso como ejemplo? Ok. Pues tengo el de Raimundo aquí. Raimundo, su título es Painting the Interior of a House. Él nos está hablando del proceso de cómo pintar el interior de una casa. Y ese es su título. En el número 1, ¿verdad? Él me escribió que en los procesos que él tiene que ir al principio de pintar el interior de una casa. Y me entró en detalle en el número 1 que él va a hacer él hace un tour de la propiedad, él visita la propiedad entera, él busca los materiales, es un proceso de buscar el material, preparar la área del trabajo y los materiales y todos los recursos que va a necesitar. Ese es su primer párrafo, todo lo que está en el número 1 de su outline, ¿ok? Todo lo que está en el número 2 es lo que va en su segundo párrafo. Ya ustedes saben qué van a escribir, ya está aquí. Todo lo que tienen que hacer es ir en detalle de lo que escribieron aquí. Darme más detalle de esto, ¿ok? El segundo, él me está hablando del proceso de la pintura. Como les dije en la última clase, la carne del ensayo, ¿ok? De lo más importante. Su enfoque es la pintura, pues ahora él me va a hablar de la pintura. Me va a hablar de las capas de las pinturas. ¿Qué hacemos cuando hace una capa? ¿Qué pasa cuando está otra? ¿Qué pasa cuando el trabajo está acabado con esas capas? ¿Tiene que esperar? ¿No tiene que esperar? ¿Tiene que darle otro material? Etcétera. Eso es lo que él me va a hablar en ese segundo párrafo. Y el tercer párrafo es lo que él va a escoger en el número 3, igual que aquí, el número 3, que él me va a hablar de por qué él escogió este tema y por qué este trabajo es importante para él. ¿Ok? Y me va a hablar nuevamente de lo que escribió en el número 3 en su último ensayo. O sea que si ustedes siguen su outline, todo el mundo debe tener 3 párrafos y un título. Y el último párrafo, todo el mundo va a tener por qué escogí este tema y por qué es importante para mí. ¿Ok? O sea, todo el mundo debe tener eso. O sea que esto es lo que quisiera que ustedes hagan este fin de semana de asignación. Quiero que ustedes traten su primer ensayo, me lo escriban por email y voy a esperar esa estructura. Título, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Con tal de que ustedes hayan escrito todo lo que me pusieron en su bosquejo o en su outline, está bien. No me tienen que entrar en tanto detalle sobre cosas que no escribieron en su bosquejo. ¿Ok? Su bosquejo es su esqueleto del ensayo. ¿Ok? Me van a escribir eso en email, no fotos. Fotos fue únicamente el outline, porque acuérdate que tengo que editarlo. O sea, para editarlo necesito escrito, no puede ser fotos. Lo escriben dentro del email y me lo envían no más tardar del martes 23 de febrero. Puede ser a las 8 de la noche el martes, conmigo no hay ningún problema. ¿Ok? Pero tiene que ser el martes para que me dé tiempo a mí a editar. Preguntas. Questions.
Lina, pero si lo quieres así como en email, lo podemos hacer como ahorita lo pusiste tú, en ese orden, o a fuerza en la hoja que tú nos mandaste. No. Acuérdate que la hoja solamente tu bosquejo. Solamente, okay. Tú vas a crear tu ensayo, son dos cosas diferentes. Okay. Tu ensayo va a ser como igual que escribir. Vas a escribir, no tienes ni que escribir 1, 2, 3, sencillamente un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos y tu título. Ok. ¿Qué? Preguntas. Questions. I would love anyone that has questions. Cualquier pregunta que tiene preguntas o que no entendieron, que me llamen mañana entre 3 y 5 y media de la tarde. ¿Ok? O vienen a Tito en Literacy para yo poder ayudarlos. No esperen hasta el lunes o el martes para hacerme estas preguntas. Dime, Vianel. ¿Tiene que llevar dibujos? Esa es la presentación, esa es otra cosa. Ahora solamente estamos escribiendo, no hay dibujo. Ah, ok. ¿Ok? La presentación es la parte divertida, que vamos a hacer dibujo. Lina, mañana ¿a qué horas te podemos ver en Tito Literacy? Voy a estar ahí de 3 a 5 y media. Ok. ¿Ok? Maestro. Si esa hora no funciona, me llamas. Yes. Dime, Yasmin. Y tiene que ser de 5 a 8 oraciones. Si escribo 6 o 7 está bien, pero tiene que ser de 5 a 8. ¿Tú dices cada párrafo? Ajá, no, de la presentación de las oraciones, de las 5 a las 8 oraciones. Esto es por párrafo, Yasmin. O sea que esto es 5 a 8 oraciones el primer párrafo, 8 a 10 el segundo, 8 a 10 el tercero. Y esto lo digo como sugerencias. Yo no voy a contar tus oraciones para estar segura que tienes 5 o 10. Okay, yo sencillamente quiero que escribas lo que tengas que escribir sobre lo que me hablaste en tu bosquejo. O sea que si me dijiste, por ejemplo, Martin Luther King's life, ¿verdad? En un momento quieres hablar de la vida de él. Pues usa 5 oraciones para hablar de la vida de él. Ok. En el primer párrafo. Okay. Any other questions? Okay. Pues padres, me llama, call me tomorrow if you need to. Have a great weekend and I will see everyone tomorrow on Monday. And I think Azucena, don't leave because we will be talking after class. Okay. Espérate. There we go. Ahora. Thank you, everyone. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.